Шановні колеги, вітаю. До вашої уваги брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем'єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте. Слово Прем'єр-міністру України. Шановні колеги, я радий вітати пані прем'єр-міністерку Інгріду Шимоніте в Києві. Dear colleagues, I'm happy to welcome Her Excellency Prime Minister of Lithuania Інгріди Шимоніте in Kiev. Дорога Інгріда, я вдячний за цей візит солідарності і підтримки. Dear Ingrid, I'm grateful for this visit of solidarity and support. Дякую за постійну підтримку України у всіх сферах литовському народу. I also would like to thank the Lithuanian people for the support of Ukraine in all spheres. Я також дякую тобі особисто за участь в міжнародному саміті щодо світової продовольчої безпеки уже другий рік поспіль. And I'm very grateful to you personally for the second consecutive participation in the International Summit on the World Food Security. Литовський народ і Литовська Республіка – це не просто партнери України, це наші справжні друзі. Lithuanian people and Lithuanian Republic is not just partners of Ukraine, you are our very true friends. Ми високо цінуємо ту допомогу, яку Литва надає нам з початку повномасштабного вторгнення. We value very much all the assistance that Lithuania gives us from the very start of a full-scale aggression. Починаючи з 24 лютого 2022 року, Литва і литовський народ надали Україні допомогу на понад 1 мільярд євро, що складає близько 1,4 їхнього ВВП. Starting from February 24, 2022, Lithuania and all Lithuanian people have given Ukraine support for more than 1 billion euro, and this is 1.4% of GDP of Lithuanian Republic. За останні місяці ми отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. Over the past months, we have received armored vehicles, munitions, and radio location munitions and equipment, and maritime radars. В листопаді Литва передала нам 2 пускові установки NASAMS, які уже знаходяться на бойовому чергуванні. This November, Lithuania has given us 2 NASAMS equipment machines, and they are already doing their combat standby duty. Це відбулось напередодні наступної важкої воєнної зими, і ми особливо це цінуємо і особливо за це вдячні Литовській Республіці і уряду Литовської Республіки. We are more than grateful for this to Lithuanian people and Lithuanian Republic because this happened before the advent of winter, yet another war winter, which is going to be a difficult and challenging time for us again. Я також хочу подякувати за позитивний розгляд нашого звернення стосовно надання Україні засобів РЕП литовського виробництва. Російські безпілотники – це одна з головних загроз для наших захисників, тому ми сподіваємося, що ці засоби скоро будуть передані нашим військовим. We are also very grateful for the positive decision vis-à-vis our request to provide Ukraine the Lithuanian-made radio electronic jamming devices, because Russian drones, this is one of the chief menace and threats to our noble armed forces, and therefore we hope and believe that these radio electronic jamming devices would soon be given to our military. Литва також закладає основу для довгострокової військової підтримки України. Передбачено виділення 200 мільйонів євро протягом 24-26 років. Дякую. And I would also like to mention that Lithuania is doing a very stronghold foundation for the long-term military support of Ukraine, and it envisages giving Ukraine 200 million euro over 2024 and 2025. Thank you very much. Ми обговорили з пані прем'єр-міністеркою посилення наших оборонних спроможностей. Зокрема, обговорили і формулу мира президента Зеленського, посилення нашого протиповітряного захисту. With Her Excellency Prime Minister, we also discussed issues on how we further can enforce our defense capabilities. We also discussed the ways and means to implement peace formula of President Zelensky. And we have also discussed other issues pertaining to the military cooperation. Ми обговорили енергетичну безпеку, відновлення справедливості, питання конфіскації заморожених російських активів. We also discussed the issues on energy security, on reinstating justice and fairness,
and on how to confiscate the frozen Russian assets and put them into practice as the financing source. В нашій спільній заяві за результатами зустрічі ми підкреслили важливість створення спеціального трибуналу, який має засудити винних у цій війні за злочини проти України. In our joint statement following the results of our meeting, we also emphasized the importance of creating and establishing the special tribunal which would bring to justice everyone guilty and culpable in doing and committing crimes against Ukraine. Вдячні уряду Литовської Республіки за підтримку нашої позиції, що відбудова України має відбуватись вже зараз, не чекаючи завершення війни. We also appreciate the standpoint taken by the government of Lithuanian Republic to ensure that rebuilding Ukraine we should start and implement doing right now without waiting for the end of the war. І вже сьогодні Литва відновлює деякі з наших соціальних об'єктів в Україні. And Lithuania already participates in rebuilding certain social infrastructure units in Ukraine. Литва також сприяє стабільній роботі і ефективній роботі європейських коридорів солідарності, зокрема використання порту Клайпеда для збільшення транзитних можливостей. Lithuania is also doing its utmost to ensure the effective work of the European solidarity lanes, in particular by using the navigation via Klaipėda port. And this is all to the objective and purpose of increasing and enhancing our transit capabilities. Окремий блок питань, які ми сьогодні обговорили, і який займає важливе місце у наших відносинах, це сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. По обох напрямках маємо повну підтримку литовського уряду. Another dimension of issues that we have discussed today, which takes one of the top priority places in our relationships, this is facilitation of our Euro-Atlantic and European integration. And we have the fullest support of Lithuanian government in both these directions. 8 листопада Україна отримала позитивну оцінку Європейської комісії щодо прогресу у виконанні реформ, зокрема імплементації 7 рекомендацій. On November 8th, Ukraine has received the possible evaluation by the European Commission on our progress vis-à-vis reforms that we undertake, in particular the implementation of 7 recommendations that they have left behind. І тепер у грудні ми чекаємо ще одне історичне рішення Європейського парламенту щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС. So now we are waiting for yet another milestone decision this December, when the European Parliament will open the negotiation track for Ukraine to access the EU. Ми впевнені у підтримці Литовської Республіки і вдячні за це. And we stand ready. We are absolutely certain that the Lithuanian Republic will support us in this as well. Сьогодні з пані прем'єр-міністркою ми також підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво. And today we signed with Her Excellency Prime Minister the agreement on technical and financial cooperation. Це спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні зі сторони Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, впровадження реформ на нашому шляху до Європейського Союзу. This is to facilitate and make it easier for support projects to Ukraine to be implemented from the Lithuanian side, in particular, meaning the import to us of various equipment, technologies share and exchange, implementation of reform, and this is all to facilitate our step towards the European Union. Dear Ingrido, to have a real friends, it means to have a biggest treasury. I'm really glad and really thankful to you, to your people, for real support of Ukraine. Lithuanian Republic is real friend for Ukraine. We're really grateful, we're really thankful to you personally, Madam Prime Minister, for your support of Ukraine in this most difficult, most toughest time in our history. We always will remember this. We will never forget this. Slava Ukraini ir šlovė mūsų draugams lietuviams. Слово прем'єр-міністру Литовської Республіки. Дорогий Денисе, дорогі друзі, although we have a constant line of communication,
It is very important to meet my friend Denis in person today and to compare notes, to reiterate Lithuania's unwavering support for Ukraine, to its independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognized borders. Я хочу зазначити, дорогі Денисе, що дійсно, незважаючи на те, що у нас постійний комунікаційний зв'язок існує, дуже важливо було прибути особисто і ще раз перепідтвердити не лише те, що Литва буде постійно і невпинно підтримувати Україну, але й те, що вона буде сприяти тому, щоб відновити українську незалежність, суверенність і територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. And to discuss how Lithuania could tailor its further support to best meet urgent and long-term needs of Ukraine and bring closer Ukraine's inevitable victory against Russia's brutal aggression and terrorism. Крім того, було необхідно обговорити, зокрема, ті моменти, які допомогли би якнайкраще пристосувати ті потреби, що має Україна як в поточному і дуже нагальному обсязі, так і в довгостроковій перспективі, щоб ми їх могли надати, і таким чином неухильно наблизити і якомога прискорити перемогу України над варварською агресією Росії. Lithuania will not tire of reminding the world that Russia's war against Ukraine started not with full-scale invasion in the morning of the 24th of February of 2022, but in 2014, when Russia illegally annexed Crimea and invaded Donbass. Литва не буде втомлюватися, щоб нагадувати всім і кожному, що повномасштабна агресія Росії відбулася не 24 лютого 2022 року, а що це сталося ще в 2014 році, коли Росія незаконно анексувала Крим і вторглася до Донбасу. Just like Lithuania and our Western partners never have and never will recognize the illegal annexation of Crimea, we will never recognize the brutal occupation and illegal attempts of Russia to annex any other territories of Ukraine. Так само, як ми і наші партнери ніколи не будемо втомлюватися говорити про те, що Росія незаконно анексувала Крим і мусить його повернути, так само ми не будемо втомлюватися говорити про те, що Росія брутально окупувала і продовжує утримувати якісь території України, які вона мусить полишити і віддати Україні. Lithuania has been among the first countries to start providing lethal weapons to Ukraine since the beginning of Russia's full-scale invasion nearly a decade ago. Литва була майже першою країною, яка почала надавати Україні летальну зброю, починаючи з першого незаконного вторгнення Росії до України ще 10 років тому. Prime Minister already mentioned that after 24th of February 2022, our assistance to Ukraine exceeded 1 billion euros, and it's roughly 1.4% of our GDP. Прем'єр-міністр України вже зазначив, що починаючи з 24 лютого 2022 року, та допомога, яку Литва надавала Україні, вже перебільшила 1 мільярд євро, і це становить приблизно 1,4% нашого ВВП. But of course, we need to do more. So in consultation with our colleagues in Kyiv, we've adopted a 3-year plan of military support to Ukraine to ensure that lethal and not lethal aid to Ukraine's military, as well as treatment and rehabilitation of Ukraine's soldiers, training of military personnel, efforts on military and civilian demining, and repair of military equipment in Lithuania continues uninterrupted by the political cycles. Так само я хочу зауважити, що ми мусимо робити ще більше, і тому ми домовилися, проконсультувавшись з нашими колегами у Києві, затвердити 3-річний план військової та іншої допомоги Україні, яка буде включати, по-перше, лікування і реабілітацію військових, навчання нових військових, проведення гуманітарного та військового розмінування і відновлення порушених військових машин. І це буде тривати стільки, скільки потрібно, незалежно від політичних циклів, які нас всіх чекають. Our financial and humanitarian aid to Ukraine
as well as our emergency support to Ukraine's energy sector, will also continue until Ukraine wins this war and rebuilds better. Я також хочу додати, що наша фінансова, гуманітарна, надзвичайна підтримка і підтримка енергетичного сектору буде продовжуватися до того, як Україна переможе. We will keep doing our best to support people of Ukraine who found their temporary refuge in Lithuania until they can safely return home and contribute to rebuilding their country and reviving its economy. Так само ми будемо продовжувати підтримку в Литві всіх тих українських біженців, які знайшли притулок в нашій країні, і будемо сприяти цьому, аж допоки не настануть такі умови, що вони зможуть повернутися до України і допомогти її відновити. Lithuania firmly believes that the Ukrainian people are defending not only their homeland, but also European values, democracy, and the rule of law. Литва і литовський народ знає, що український народ захищає зараз не лише свою рідну землю, але і європейські цінності, демократію, верховенство права і справедливість. Ukraine defends every one of us, and Lithuania will continue tirelessly urging for our partners and allies to scale up and speed up military assistance to Ukraine, which would not just allow Ukraine to live through another day, but also accelerate Ukraine's victory against Russia's unjustified and unprovoked war aggression. Так само ми хотіли би сказати, що ми будемо невтомно продовжувати тиснути на наших партнерів з тим, щоб продовжувати посилювати і прискорювати ту допомогу, яка мусить бути надана Україні не лише для того, щоб вона могла пережити цю зиму, вистояти протягом війни, але і повністю надати відсіч і перемогти Росію після її незаконної і неспровокованої агресії. Together with Ukraine, Lithuania will continue working on the establishment of a special international tribunal to hold accountable everyone responsible for the crime of aggression, war crimes, and crimes against humanity committed in and against Ukraine. Так само Литва і Україна будуть спільно працювати разом з усіма партнерами над тим, щоб створити спеціальний трибунал для того, щоб притягти до відповідальності всіх винних в військових злочинах, в злочинній агресії, в злочинах проти людяності, які були скоєні в Україні і проти українців. Lithuania will also continue to advocate tirelessly for further expanding sanctions on Russia, Belarus, and Iran, and introducing sanctions on any other country or physical persons who choose to aid Russia's aggression against Ukraine. Так само невпинно ми будемо продовжувати тиснути на партнерів з тим, щоб накладати наступні більш жорсткі санкції на Росію, Білорусь, Іран та будь-яку іншу країну чи фізичну особу, які будуть намагатися допомагати Росії в її неспровокованій агресії, війні проти України. We will continue actively seeking and finding a legal solution on the EU level and with our international partners for confiscating Russian public and private assets immobilized and frozen under the sanctions and using them to compensate for the material damage Russia caused to Ukraine. Так само ми будемо продовжувати шукати і знаходити юридичні та інші механізми як на європейському, так і міжнародному рівні з тим, щоб як публічні, так і приватні заморожені і імобілізовані російські активи можна було розморозити і поставити на шлях фінансування відновлення України після неспровокованої агресії, яку завдала, і шкоди, яку завдала в результаті цього Росія Україні. While this not bring back the lives that are lost or ease the pain that we all feel, making aggressors pay for restoring the damage that can be restored is the only just way of moving forward. Я можу зауважити наступне. На жаль, ми не зможемо відновити ті життя, що було втрачено. На жаль, ми не можемо полегшити той біль, що ми всі відчуваємо. Але ми мусимо примусити агресора заплатити за всі ті шкоди, збитки, які він завдав, щоб він знав, що за всі злочини, що він здійснив проти України, він мусить заплатити і заплатити дорого. Prime Minister and I have also discussed security situation and Ukraine's Euro-Atlantic aspirations. I have confirmed that Lithuania will continue working with Ukraine and with our allies to bring Ukraine closer to NATO membership. Ukraine's future is in NATO, and its membership will make both Ukraine and NATO stronger.
Разом з Прем'єр-міністром України ми так само обговорили питання безпеки, зокрема євроатлантичні та європейські наміри і устремління України. І ми будемо робити все для того з нашого боку, щоб Україна і її союзники забезпечили місце України в НАТО, тому що місце України в НАТО означає сильнішу Україну і сильніше НАТО. This week, Ukraine and the whole world are commemorating the 10th anniversary of the Revolution of Dignity. Lithuania remembers the Heavenly Hundred who sacrificed their lives for Ukraine's democracy and European choice, and we fully understand that today Ukrainians continue to fight and sacrifice lives, not only for their and our freedom and independence, but also for European values. Цього тижня ми пригадуємо 10-річну річницю Революції Гідності і так само пригадуємо ту небесну сотню тих людей, які віддали своє життя за світле європейське українське майбутнє. Але ми знаємо, що і сьогодні українці гинуть, віддають свої життя, боронячи не лише свою землю, але і європейські цінності. Ми цього ніколи не забудемо. Lithuania strongly supports Ukraine's accession to the European Union and not just commends, but is amazed with the reform progress Ukraine has managed to achieve in time of war. Литва також буде продовжувати надавати всіляку допомогу Україні в її поступі на шляху до приєднання до ЄС. І ми можемо сказати, що ми не лише аплодуємо, але ми в захваті і дивимося з великою повагою на ті досягнення, що зробила Україна в ці важкі часи, незважаючи на війну, йдучи до ЄС. The government of Lithuania welcomes the recommendation by the European Commission to open accession negotiations with Ukraine by the end of this year and will issue a mandate to do everything in Lithuania's power to make sure that the European Council does just that. Уряд Литви вітає рішення Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу України до ЄС вже до кінця цього року, і ми будемо робити від нас залежне все, щоб і Європейська Рада зробила те саме і розпочала такі переговори. European Union project remains incomplete without Ukraine, and this is a high time to stop mumbling about a long path and homework and finally start negotiating with Ukraine's EU membership chapter by chapter. Можу сказати, що європейський проєкт є неповним без членства в ньому України, і тому я думаю, що треба завершити незрозумілі розмови і балачки стосовно шляху до ЄС, домашньої роботи і таке інше. Треба вдаватися до дій, розпочинати переговори і брати практичні кроки до здійснення того, про що ми всі мріємо. I have assured the Prime Minister that Lithuania will continue and is ready to step up its expert assistance to Ukraine in reform implementation and is ready to share our own experience in accession negotiations. We will also continue to help rebuilding Ukraine. Я хочу запевнити пана прем'єра в тому, що Литва буде нарощувати і допомагати Україні нарощувати свій поступ в реформах, а також ми будемо ділитися своїм власним досвідом щодо проведення переговорів до вступу в ЄС. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну на всіх цих напрямах. Finally, as Prime Minister have already mentioned, today we've signed 2 agreements between our governments. І наостанок я хочу ще раз підтвердити, як сказав пан прем'єр, ми підписали 2 домовленості, 2 договори сьогодні. On technical and financial cooperation and on the conditions for employment of the family members of Ukrainian and Lithuanian diplomats posted to Vilnius and Kyiv. Перше стосується технічної і фінансової співпраці, і друге – це про надання можливостей працювати відповідно українським та литовським дипломатам, які розташовані у наших країнах. This might be a formality, but an important one in terms of facilitating Lithuania's assistance to Ukraine and further strengthening our bilateral ties. Може, це прозвучить як формальна домовленість чи договір, але я хочу сказати, що це не лише посилює нашу співпрацю, але і надає більш потужного поштовху нашим двостороннім відносинам. Let me finish by underlining once again, dear Denise, Lithuania has been standing, stands and will stand with Ukraine until your victory and beyond. Slava Ukraini! Героям слава!
Я хотіла би ще раз підкреслити, дорогий Денис, я хочу вас запевнити, що Литва була, є і буде з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги, і далі на весь час. Слава Україні! Дякую за увагу. Брифінг завершено.